Hello Africa, and tell me how you're doing. My name is BK, President Nama2K. Namhlanje sikuphathele kwakhona incoko nama2K. Another episode ezakunikisa umdla kakhulu nalapho sabe sincokola ngesiko lolwaluko nemigidi. Otherwise, I'm not alone. Ndiphethe ke abantu bam, ngapha ndiphethe uKaylani, ngapha ndiphethe uLisa. Guys, can you introduce him? Well, ladies first. Ladies first, eh? Ladies first. Manithatha uthubanibulela kakhulu kuwe BK. Igama lami nguLisa Khanya wakwaMoyeni ndingumampinga ke bethunana. Ndiyathanda kakhulu uzibiza ngesiduko, you know. Xa ndizibiza ngesiduko manje ndisuke ndifile ingathi princess esuka phayana kwindawo engayaziyo, but this is me, guys. You are welcome, Mawawa. Kaylan. Oh, no, I'm taught. Well, Kaylani, I'm the one who's pushing passion and, of course, purpose. So I'm definitely here to do that. Otherwise, thank you, BK. You are so welcome, guys. Namhlanje sincokola ngemiba edibene nolwaluko. Yeah. Imigidi ye-21st century. Ndilungisana ukuhlala. Imigidi yama-2K. So sifuna ukuva kuni nobabini okokuba mhlambi nina zithini zeni opinions ne-views zenu ngolwaluko le-21st century, ngolwaluko lwemigidi. So ndizaqala ngayo mani Mampinga. All right. Ngoba Mampinga lizibazana lethu apha. Mhlambi lento bandile 2K. Mhlawumbe waqala wayizela nje kanye. Unokuthiwa khawundi describele mhlambi ulwaluko bekumele ba into enjani isiko nje lonke up until mhlambi kufike emgidini ngolwakho lwazi compared to this time eschool. First of all, I would love to say that akho nto ndinothi ndokubana ndiyayazi ngolwaluko because andingumuntu ongutata okanye andingumuntu oyindoda okanye andingumuntu oyikwekwe. You understand? So if ever bendi the other gender omhlambi bendizawuthetha ngento endiyaziyo, ne, but I will talk about something endibonayo and based on my knowledge. Yabo sikhula ke with different backgrounds. Sure. And ekukhuleni kwethu we experience okanye siye sibone izinto amanye amakhaya enza ngalo. You understand? Because mna ndikhula sibona imigidi yondangandini bebheke esuthwini baphinde babuye beyokhawulela okanye beyothathwa ngabantu abangotata kubethwa ingqongqo siye thina singamantombi sihambe siyocula endlini esibani. Sure. But now izinto ziye zithini zidevelop has ixesha lithini lihamba, and you would notice ukuthi elahlobo bekusenziwa ngalo mhlambi 4 years down the line akusenziwa ngalo ngoku because izinto ezininzi ziye zitshintshe has bana ihlobo lihamba. Ewe inkwekwe izawuhambi okanye indoda izawuhamba iyothathwa ngabantu abangotata ehlathini babuye nayo ngoba ubudoda mose kuthiwa ubugqibile thina abantu abangomama siye sivise lo hlobo. You understand? Kubethwe la ngqongqo, then abanye ke ngoku abantu baye benze ngohlobo lwabo olutheni different. Nice one. Okay. Kaylan, uMampinga uyayibeka ngolwakho uhlobo. Pingalicious. Yes. Nansi imigidi yama-2000. Yes. Apho siyibona kokuba ngaba ine-influence eninzi ye-social media. Ndifuna owam umntana abelo hlobo, ndifuna owam ndimkhuphe ngolu hlobo. We have seen izinto ezizothusileyo into besiqala ukuzibona kule minyaka. Apho abantwana bebuya ngehelicopter, abanye abantwana bebuyiswa bekhweliswa ama-esile. Sure. So ucinga mhlambi we have to accept okokuba amaxesha njengoba sithi Mampinga uba izinto ziyatshintsha, imigidi yaqala isafane yangoku. Ucinga uba we should accept lento yenzekayo ngoku, siyeke le fase ekhoyo okokuba hey le migidi ayomigidi ncam. After le migidi kaDisemba ka-2023 we saw a trend apho kuthiwe the mgidi and the real mgidi. Yeah. So what's your take? Okay, should we accept the change? Yes. Yemigidi esiyibonayo. I think it would be a pity because mhlawumbe nami ndili-2K, ne? I think ndiqabuke ingqondo
ne Sure. nokwazi ukuba ulwaluko yintoni ngongoku apha inoba back in 2014 during grade 10, that's when ndaqala ndayinika ingqalelo because I was at least now closer to Yeah, also getting going there, through the yeah. same journey. And you know, it's I would love to believe in ngoba ngokwesiXhosa ngokwenkolo yamaXhosa ulwaluko it's a transition kuthatha umntana oyikwekwe semsa ebudodeni. This is something that is done physically, ne ngokomzimba okanye ngokwenyama in physical. Kunento efuneka yenzekile siyaziyo okanye umuntu obukeleyo oyaziyo mhlawumbe thina ke siyayazi singamadoda into yoba yinto lendithetha ngayo in physical. Kubekho i-transition efuneka yenzekile emntaneni oyikwekwe to ebudodeni, which is i-behavior, indlela yokuziphatha. Ndingathi ke ulwaluko noba i-definition qala yileyo. Okay. I-transition yomntana oyikwekwe to ebudodeni, physically and also nge-behavior. That's my own definition. Now, should we accept the changes yemigidi? Yeah. Based on what I've been seeing on social media, caba ke kunemigidi yesiXhosa eyenziwa ngendlela oba umntana oyikwekwe okanye ikrwala funeka lihlale ekhukhweni Ekhukhweni. lombathe iragi Likumlenze. liqatywe linikumlenze Yeah, phaa kokosisi noba sithi ngutsiki phaa kuba xa Yeah, engumakoti. utsiki was Yes, this- yeah, utsiki. masingatsho mhlawumbi, yeah. Then aqatywe I think basisibindi if andiphazama. The only reason ke eyenza mhlawumbi ndingabikho much more familiar bukho, it's simply because mna ndoluswe ngecawe. Yeah. That's another thing, eh? That's another That's element of another it. thing. Andiyazi ke noba kudala ke yayikhona ke mhlawumbi imigidi yecawe, Yecawe, ne? yes. But kule bendiyibona ke on social media bendisayicacisa. Abantu abangootata bahlala bodwa ebuhlanti, abafana ngasebuhlanti, oomama ngasegoqweni, ngowesiXhosa lowo umgidi. According to social media, mhlawumbi ke izindlela zakudala okanye mhlawumbi lisiko lenzelwa hlobo ngokwesiXhosa, mhlawumbi umgidi wesiXhosa uba njeya. Then kubekho the other element apho kubakho iintente, i-decoration, i-helicopter, i-Mercedes Benz, which is imigidi yesimanje manje. Yes. Now, is it acceptable? That was the question. Should we accept? Again, I think ibuyela what Ulisa Mampinga said ukuba it's a personal thing. Yeah. Ewe siyayazi ba ulwaluko lisiko Okay. ulwaluko lisiko. I think each and every culture iyayenza but yenza ngokwahlukana oku-different. Yeah. Ndingathi yinto ehleliyo yona incanyathiselwa ayijiki. Umuntu umfana funeka olukile ngale ndlela kolukwa ngayo, ne? But now when you talk about umgidi, that's a celebration. Yeah. Ndithi Yeah. ifana nomtshato. Umtshato ubufuna utshata, it's a must siyazi ba uyatshata uyoma phambi kwabantu ufuna uma phambi kwabantu sign buya sign. That's how it's done, that protocol. Yeah. But now there's the celebration element of it. How you want to get married, okanye how you want to celebrate i-union yakho nalo muntu utshata naye. Wow. I think it's the same. It should go with me into yoba ndifuna ucelebrate kanjani na. Wow. Ndifuna ubiza i-helicopter, ndifuna ubiza i-Mercedes Benz, ndifuna ubiza ntoni na. It's all up to me. I think it should be a personal decision. Preference. I think uba umntana uye wayenza into that was expected to be done phaa ehlathini wayigqiba. Ayenza xa ebuyiswa. It should not determine whether uyindoda or not. Because if I'm uyenzile. That's my 2 cents. Ukule community yamaXhosa Mambinga. All right. Ungumxhosa. Wenza izinto zamaXhosa. So kukhona le period kolwaluko. Ozokufuneke uyihambile until ufikelele kwinqanaba elithile kuthiwa okay uyagqitha ke ngoku le period. Iqala kwakho ukukhutshwa kwakhe umfana esuka entabeni. Asiwe kowabo amkelwe ayalwe. Ayipheleli phaa ekuyalweni okanye enxikisweni kwakhe impahla. Sure. Eziba nawo ngoku uyi-part of thina akasombathanga ngoku but unxibile ngoku impahla ufana nathi. Kufuneka uphinde wazilela nobukwala.
nalamgidi, you can celebrate lamgidi. I don't think abantu they have a problem nomgidi uba wenziwa njani. But the problem is that kukuthi umfana okanye ikrwala xa libuye lihlale kwideko. Usually belibuya mhlambi ikwala lihlale buhlanti kuyalwe ahamba endlini anxibe then ke ngoku mhlambi kungabhiyozwa. So ngoku iyasibetha ke iyasibetha. Do you know what my problem is with this? Yeah. Just to recap a bit or kuphinda sikhumbuzane no like nomuntu obukeleyo. Insusa of this topic, it's simply because kukho umntana ozicacisayo on Facebook likrwala recently got initiated to manhood. Umntana uyazicacisa ebantwini lisa into ba hayi ndilenzile isiko efama ndilenzile esuthwini ehlathini. I decision yoba ke ibe kanti ekhaya sibhiyeza ngohlobo kube kuintente kube decoration ne. Ibingabazali bami bendingafuni kwalonto mina ndanditshilo kubazali bami ba andifuni. Wathi umntana otherwise yona indoda ndiyiyo. Yeah. Now it goes back into yokuba wena bukho kanti ubudoda obu yintoni. I think that's also the conversation that we want to have as to ba ubudoda obu bam budithe mana into ba ndiye ndahlala ekhukhwini ndiye ndatyela esityeni senkcenkce Ndahlala kwideko. ndiye ndaqatywa isibindi umzekelo. Uyayibona? So I think also as a society we also need to go back because now it's kubhlungu because I'm a 2K. I've money pressure on social media. Abantu were commenting pha into ba hayi well I'm not going to use the names abembiza ngayo umntana because they are quite a bit but bembiza ngongathi abamboni ngongathi akagqibanga. But sometimes we need to understand into yokubana njengoba besenditshilo ekuqaleni we come from different backgrounds. Ukhona umuntu ozaba single parent ne awe evuka nalomntana. Yeah, understand ne. And lo mntana lona xa eza koluka uzawufuna ukwenza amabhongo ngalomntana. Forgetting ukuthi thina apha ekhaya isiko lethu kukuthini na. There is nothing wrong ngokukwenza amabhongo. Yeah. But kuba khona into efana nendelelo yokudelela amasiko alapha ekhaya. And sometimes abantu ke abangenamali ekhayeni siye sibafake emveni kocango. Wena mntu unemali ubonakala ukuthi elakho ilizwi litheni liphezulu nalona ungenamali. You are not those people are there to actually help you. You understand? Akuchiwo kubana awuzowenza amabhongo. But apha endlini otatomkhulu nomalume bebeyihambile lendlela nalomntana lona makufuneke ehambile lendlela so that kungazothi xa kuzawuphuma into pha ezasixaka silikhaya siphinde sibuye sithi nantsoke kwakwenzeke lento injena. Sure. We have abantu abazibiza ukuthi ngamadoda. Ewe bayile esuthwini bahamba baya baphinda babuya bazoba ngamadoda. But ufumaniseke ukuthi ikhona mani into ebhudakeleyo somewhere. Yayiva nelo mntana ukhuliswe kakuhle. You understand? But omhlambi kwamanye amakhaya siye sibhude ngokubana singafuna ukumamela kwabantu abadala bani izinto zenzeka kanjani kwelikhaya. And we also need to understand hezibana sisithi singamazibazana. What role do I really play? Intoni lento indinika imvume ndithi mna ndilizibazana just because ndinomntana oyindodana. Nice one, Mamping. Very interesting. Very interesting. Very interesting. I love it. Because I think Lisa Uza also, because I think another thing is better. The element of wanting people to do things the way that you do them. Okay. Kuthiwa imiza ifana ngentlantsi. Yes. Again singatsho sithi isiko yinto ehleliyo. But ayithethi uba kulolisa liza kwenza the same way, kokwenu liza kwenza the same way, ekhaya liza kwenza the same way. Uyayibona? Also mhlawumbi ihamba nento yoba kwelo khaya inkolelo yabo ithini. Mna ndikhule ekhaya ayikho enye into eyaziwayo bafethu ngaphandle
Jesus Christ. Ay, There's nothing, honestly, guys. Like, honestly. Umzekelo singathetha ngendaba yomnqayi. Typical example. Yeah. Mna andiyazi, umnqayi andiwazi, ndiyazi awuyazi iBhayibhile. meaning yomnqayi. That's what I know. Ne? So I think as society we should know that we are diverse people. Senza izinto ezinye but ngendlela ezahlukeneyo. La nto bendiyitsho ndithetha ndisenza umzekelo like typical example ngomtshato. Ukuba ufuna ukwenza white wedding, that's all good and well. Ukuba ufuna ukwenza umtshato wesiXhosa, that's all good and well, but it does not mean asitshatanga, awutshatanga. So I think also we need as a society siyazi into yoba ukuba umntana again ulenzela isiko waligqiba, indlela abuya ngayo. Ukuba ekhaya sithi asiwenza amasiko. So ndifakela ipressure ngenxa yoba ndingakhange ndenze u-ABC owenza okwenziwa amasiko. Nam I should not come ndizokunyathela ezinziwaneni kuba ungakhange kokweni kuvulwe ngomthandazo xa bekuvulwa ukwamkelwa komntana oyikweko. We need to understand into yoba amakhaya wafani. Let's stop putting pressure on ourselves ngezinto ezingenamsebenzi. Into ebaluleke yimfundiso umntana ayifumene esuthwini nemfundiso azayifumana ekhaya xa ebuyile wayalwa. Kaylan, ndiyakuva kakuhle. Yes, my friend. But here the problem. Abantwana Sure. amazibazana amadinga Yes. bayawenza amabhongo wabo. But laa nto it goes back ekrwaleni. Okay. This generation is very sensitive, guys. All right, come. We cannot hide loo nto leyo. Talk. This generation is sensitive ngoloo ndlela ba-fragile. So uyabuya ubuyiswa ngehelicopter. Zaba well. Siyaya phaya singamakwala. Siyodyana. Sure. Uyaphakama wena wenza loo nto yakho. Kuthiwa hey uthule wena because wena wabuya ngehelicopter ubuhamba phezulu. Oh, you know. So izawumenzani abantwana it's fine ningazenza celebrations zenu zibe ile ndlela nifuna ukuyiyo but yonke laa nto it goes to emntaneni. Okay. So laa mntana ugqangwa ngubani phaa ngaphandle. Okay. Bekumnandi emgidini, bekuselwa, sabuyiswa ngekiriva, zenziwa zonke izinto zokubuyiswa kakhe ngawo mabhongo, but ke ngoku kubani ozomconsola laa mntana when suicidal. And it all comes back to what you recently said wena kamva kubana awuyazi into edibanisele nomnqayi ukuthi yintoni. Yeah, understand. So I feel like kuso sonke isigaba esenzekayo from being ikwekwe uyoba yindoda ubuye uze ekhayeni ne ezi stages uzihambayo zinentsingiselo yayo. Yes. Yeah, understand. Yes. And xa usuka phayana ehlathini uhambe uyobekwa ebuhlanti ikhona intsingiselo yalaa nto yenziwayo. And xa usiwa endlini yesibane mos kuye kufuna imfanelo zasendlini yesibane zikhona izinto zasendlini yesibane ezenziwa endlini yesibane thina esingazaziyo ukuthi ziyafanele ukuthi ziyenzeke endlini yesibane. Sometimes you would find it bana niye nikhutshwe ningamantombazana kuthiwa phumani because anifanelekanga ukuthi niphayana. Meaning to say laa nto yenziwayo ngababhuti badala kwelakwala inyanzelekile ukuthi mayenzeke ngoba yayenzekile kubo. So uzawungena wena kwidekho yakho xa usiya komnye onendlu yesibane uzawufika uthini wena? Zafika uthini? That's the question. Great question. True. Uzofika Uzofika wena. uthini? The sad part is that it's not up to me. It's all up to abantu ndizawufika bepha. Okay. Are they going to welcome me as umntu ongayazi indlu yesibane? Okanye bazandibekela ecaleni. Hence I'm saying we need to sensitize if ndingasebenzisa lo gama. Yeah. Okay. Society about the dynamics of a culture, the dynamics of rituals. Into yoba ewe zinje but now sizenza different. But umntana uyamsusa kwabanye abantwana ngoku because xa efika abantwana bazawuthi wena awuyazi nje isibane. Ngoba wawungenayo indlu Ongenayo yesibane. nje isibane. Yebo uba abazali bona they are doing well ngohlobo labo into their beliefs. Into uba apha ekhaya thina singamathile senza ngolu hlobo. But laa nto umntana kontanga bakhe kosaluka bakhe nimthini. And we also have le trending ngokuthiwa zibazana of the year. And I am also trying to understand
the idea behind it. Zibazana. Bana kuthiwa kutheni uzaba lizibazana of the year, ne? Ewe, we understand ukuthi nokubana wenze kakuhle like wamenza umgidi womntanakho, but ekrwaleni ifika ithini loo nto leyo? So now you feel like it's taking a spotlight away from umntana, but rather se focus kumama. Well, what I'm trying to understand when I KV lendo, is it about shiftile ngoku from groom this person To manhood. yabo, to be indoda yabona ne, iphinde ke ngoku yonke laa nto ishifte to wena zibazana of the year. Would I be wrong if I were to say, I also, I think also just trying to touch base with Lendu Choyo when Alisa. Would I be wrong if in the team, perhaps abazali nabo, they see this thing that they happen. Abazali, I mean, I'm a 2000, I think bazalwa ngabazali abaqhafuqhafu, Okay. who are able to see things that are happening on social media. Perhaps also abazali need to give, because I think that's one of his indo esaziqaphela kwincoko nama 2000 abantwana bathi asiviwa. Abazali bethu are not listening to us. Yes. Abazali bethu, they do not understand us. Perhaps it's time indoba abazali, before they plan imigidi yabantwana babo, sit them down, Yeah. involve them, make them be part of whatever that you want to do, because ekugqibeleni Yonke laa iphinde process. ibuye, unfortunately ibuyele kubo. Also, mna ke ndancedakala ekhaya because again ndoluke ngecawe. There's a lot ke eyenzekayo bukho uyayazi, you will know. Not trying to exclude you, Lisa, of Okay. course. But mna otamkhulu bambaza kum, otamkhulu otata abadala basekhaya notata basecaweni besithi kuza kwenzeka A, B, C, D and E. Buzawuza abantu abazawufika bathethe le nale 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 nale. It's all up to you. Do you want to take it? Ba izongena ihlale kuwe okanye izawungena iphume ngapha. Also, it goes with what you want as landlord. Upuma from ebukhwenkweni to ebudodeni. I'll tell you this, and I'll say this boldly. Into yokuba kuthiwa I'm less of a man because ndoluke ngecawe, I could care less. Because I know indoba I'm a better man than indoda ezawufika irape umuntu. Ezawufika ibulale abantu abangomama, ezawufika yenze all the horrible things that we can possibly think of. Ukuba ke mhlawumbe unfortunately indoda yenzwa kuba ndiqatywe ndihlale eragini ekhukhweni, I'm so sorry then, I suppose inoba ke I'm not a man. Again, what's the definition of indoda? Mhlawumbe we need to go back there. We need to go back. Well, imnandi lolo hlobo ke, but ke sawumane ke sisiva ke izimvo zenu ze-viewers zethu kokuba ngaba bona bathini ngayo yonke lento. Ingxoba kaxaka as you are so that ba akho mntu une-solution. Yeah. Yabo, sonke siveza i-opinions zethu, mhlawumbi namacebo mhlawumbi anokwenziwa, nokuba masi-accept eli xesha sikulo. So, ingaba imigidi yama-2000 siyeke, iqhubeke olu hlobo, abantwana bafeel i-pressure kwabanye, ba-excludana abanye ngobudoda babo, but ke oyena mntu sizayiva bhetele kuye ngumntu osestratweni, abomzala bethu, ama-2K. Yes. Siva kokuba ngaba bathini nabona. And they did write to us, and it's very interesting comments. Abanye babhala amaxwebhu, very long. Xa very long. bichukumisa izibindi. All right, on that note, we'll take it just a little break, then siphinde sibuye sikhulule. Most definitely. Sure. Welcome back kwincoko nama-2K. Ukari ke sasayiphethe ke nalapho sisuka ngqo e-East London. Andihamba ndedwa ke, ndihamba naye ke uKV, uKaylan, ndiphinde ndihambe naye ke uMawawa kweli cala uLisa. Guys, is that right? Hey, my sister. All right. You don't sound sure. You don't sound sure. Baby, are you still what? I'm Nice one. Okay, umuntu mhlambi ongenayo emakhaya. Masimchazele okokuba incoko yethu yangale mina namhlanje sincokola ngemiba edibene nemigidi,
nesiko lolwaluko. Nalapho sifuna ukuqonda okokuba ngaba kwenzeke ntoni, kutshintshe phi. Are we moving with times? Masiyamkele loo nto okokuba simuva namaxesha based on kwimigidi esithe sayibona kule minyaka igqithileyo. So, if uba ungumuntu ke ufuna ukusilandela and interact with us, sikhona kwi-social media, ngakumbi phaa ku-Facebook, ukhangele incoko nama2000. Kulapho ke na unga-engage khona, utsho okokuba ngaba ubona njani wena. Guys, I believe okokuba bakhona abantu abaphefumleyo, abasinikileyo izimvo zabo, batsho okokuba ngaba bathini bona, bacinga ntoni. Khabathathe. Esinye ihlobo sethu sisibhalele apha ku-WhatsApp. Uthi yena mna andihambisani tu namabhongo oomama babantwana abazibiza amazibazana. Okokuqala, awubi lizibazana uzelele kokwenu ungendanga. Umntana omfumenele kokwenu asingowakho, ngowakokwenu. Uzelele abazali bakho. Wena suppose uyaqhuba ufunde bahlale nomntana bamkhulise ude ube uyazimela. Xa esoluka laa mntana ngumama wakho odlala indima yobuzibazana. Uba wendile umama wakho, uba umama wakho wendile, uzothwala abhinqe ahloniphe konke okomntwana. Xa esesuthwini empekela ngomgidi kuye, nguye odlala indawo yobuzibazana, owenza zonke ezamfanelo. Le nto iqala umoshakala kule ndaba yobuzibazana zisuka. That is why oomama babantwana benamatshamba besenzela bona amatshamba ngemigidi yabantwana. Abacingeli intsana, bavisa kamnandi bona, makujongwe kubo bahlale kude isidima somntwana sekhaya lakhe. Uthi ke yena ke xa esegqibezela, mna the way endibona ngayo azihambiselani ncakasana. Ukuba ihlobo ekwenziwa ngalo ngoku yenziwa ingathi imigidi yindawo yokonwaba, not kuba kuphiliswa ikrwala. And the last one uthi ikwekwe xa sele ibuyela ekhayeni sele iyindoda, ilenzile isiko. Umzali angenza ngangangoko amabhongo ngomntana wakhe, xhomekeke ipokotho yakho. Xa ukwazi ukwenza amabhongo ngokwepokotho yakho, enza ngokwamandla akho. That's it from my side. Two very contradicting Laa nto kuthiwa comments. ziyabetha-betha Izimvo. Lungquzulwano. Kayla, do you have anyone? Yes, I do have here on Facebook. Facebook sikhona incoko nama 2000. That is incoko nama 2000 as in 2000. Yes. Incoko nama 2000. That's us on Facebook. Wathi Nkosi Rowan Kepe uthi isiXhosa siyandibetha kancane, but from my point of view umgidi lisiko ngokwesiXhosa ngoba yonke into iqala ebuhlanti. Xa umfana ezokoluka aphinda agqibelise ebuhlanti xa ebuya entabeni. Even nala ngubo imhlophe ayombathayo inomgcobomvu okanye omnyama ichaza indlela yakho izoba mhlophe. So ndivumelana nawe Simi, isiko alitshintshi, ngumuntu otshintshayo. Then of course uSimi Sandla kayingana uthi yena ngokokwam ndicinga lonke ibhongo lifuna ukwenziwa ngumzali unolenza emveni kokuba zenziwe zonke izinto zesiXhosa ezilindelekileyo ngaloo mhla womphumo noba unolandelisa kusuku olulandelayo. Umzekelo, lasomagwazi uculwayo xa kubuywa nekrwala unesizathu. So xa kuzobakho nehelicopter in between of izinto zakwantu, then ndibe bubhideka. Isiko aligxojwa, isiko alitshintshi, kutshintsha umuntu. Yeah. Wow. Okanti ke zezo izimvo zabantu ezibethabethanayo ngolo hlobo. But Tim, mna I think after yonke lento ndiyimameleyo from abazala bethu, besithi bona babona ngolu hlobo, abanye babona ngolu hlobo. Sure. Sike sayivelela lento kokuba why kungenziwa yonke lento kugqitywe. Then after kwenziwe loo nto kwenziwe ngoku amabhongo.
mayigqitywe le nto makabuye umntana angene ebuhlanti amkelwe angene kwindlu yesibane ayalwe emveni kokwanxityiswa impahla sibize uDJ sithrow ibhati. Why can't we do that? Yintoni inzima okokuba sibe flexible olo hlobo? I think when I became, it all goes back to lando besiyithethile into yokubana andinokumamela xa ungenanto ndibe ndinento mna wena ungubani for uba mawundixelele ukuthi umntana wam mandimkhuphe olu hlobo. We understand, and I think we live society whereby siphila under pressure nowadays. You see, ba uzibani umama kazibani uyenzile into, so why can't I do it? Sure. Competition. Andinokuqithwa ngunosakhele mna ndinemali zam. Yo. Xa engubani yena unosakhele. So I think we also need to go back kwezo zinto ezo, because enyanisweni we do have parents ezinjalo whereby bana hayi kaloku umntanam akanogqithwa ngumgidi kabuhle. Yeah. I will sound a bit ignorant. I will sound a bit ignorant because I think each of them is always in, oh, you're so ignorant. I think I'll sound ignorant. Ngendlela yoba. Okay, I think now I lost my track of thinking, but I'm thinking even also. Sure. Okay, I just hope indoba whatever decision that you decide to make it's not because of a pressure. Oh, okay. I hope you're doing it because it's what you want to do, not because ubone umeza eyenza. And also it's into engazokutya uzisole ngokwasempokothweni. Ne? Ikhona into benza ithetha. But I think I just lost my track of thinking. I think you can just continue with the conversations. Just forgot it now. Mna KV, I'm still, I don't have a problem. Yes. Nokuba ngamabhongo. Ibuyile Sure, nje give it to us, give it to us. But these are what, I think it was a question yokuba. What harm does it do again? Into yokulusa umntana okanye ukhupha umntana ngehelicopter. What harm does it do? For me, it sounds like now we are focusing kwizinto that this is my personal opinion. Please. Andibe ndingathi again ndingandive wrong disclaimer ndithi abantu mabalahla izithethe namasiko wabo, ne? But now as umuntu ongakholelwayo mhlawumbi kwinto zamasiko, ne? Not that andikholelwa, but I'm just saying. Because I think mna ndingumuntu othi wena lisa now BK. If it works for you, my darling, who am I to say ayikho loo nto leyo? You are whatever age that you are ngoku, uqhuba ngohlobo oqhuba ngalo, ne? Usenza izinto ngendlela ozenza ngayo. Ndingubani ke ngokuba mna uzofika ndithi this is not the right way of doing things, ne? Amaxesha ayatshintsha. Times are changing. Yeah. Again, ndiyamthanda xa esithi omnye phaa kuFacebook esithi bani ukube izinto ezibalulekileyo zenziwe zagqitywa, ne? Why are we not focusing kwinto ezibalulekileyo ezibalulekileyo? The key, the main things. Ukwaluka komntwana basiwe esuthwini abuye phila. The most important part of it. That's number one. That's number one. Ne? Izinto ezawuthethwa phezu komntwana ebuyile esuthwini. That's point number 2. I think that's, in my view, into ebalulekileyo leyo. Into ezawufika ithethwe phezu komntwana xa ebuyile esekhaya, ne? Because ekugqibeleni sizawukhala uba makungafakwa intente, but what harm does it do emntaneni? Imosha phi nobudoda bakhe as an individual before size ke ku-expectations ze-society. Because ngoku sisengxakini because siyacacisana ngoku siyazama because i-society have these pedestal ne-expectations of which mhlawumbe azizondisebenzela mna as an individual. Importantly, do what works for you. Do not be given identity by omnye umuntu owenza izinto ngeyakhe indlela. Ndithe mna ngoba ndiphethe apha bukho nawe Lisa, kunezinto that I did not engazange zenziwe ekhaya njengase next door. Yeah. But because omalume bam, otamkhulu bam mhlawumbi kwakwenziwa ngale ndlela. Okanye mhlawumbi kwakwenziwa ngenye indlela but bona ba decide into that was this now is the new way of doing things home.
Why should I stress myself? Because I do not care. Abantwana basekhaya batshana bami, brothers abantu basekhaya that are dear, that are close to me, my friends, you guys, respect her. That's all that matters. If we are out there, I would rather suggest into abakhweza bakubiza ngantoni qhamba zibuyele. Wow. Qhamba zibuyele. Mama, your last take uthini wena kuyo yonke le topic yanamhlanje, mhlawumbe yintoni onokuyigqithisa esuka from you. Apha asizama ukujika bantu okokuba mabenze ngohlobo but siveza nje okokuba ikhona into eyenzekayo kuma-2000. So what's your last take? Mna into bendinoyigqithisa is that awubi indoda just because ifuneka ubheke ehlathini first of all. Okay. I think ubudoda is something that ongazoyifunda kubhuti okutyelayo. It's something that comes from within. Because ekugqibeleni baye bayalwe nangamaphara. Yeah, understand? Baye ehlathini bafundiswe izinto ezininzi nangamaphara. To a point whereby umntana anyuke abuye anyuke abe bengachayi abuye chayi, you know. Zimfundiso ke ezo ezahlukeneyo eziye zikunike into yokubana funeka uqala uhluze ukuthi wena ungubani nakuqala. You understand? And maninzi amadoda ayaliweyo but they do izinto ezimasikizi. You understand? So what I can say to the young guys, boys, amadoda, ubudoda abuqali ngoske ubheke ehlathini kuthiwe wena uyindoda. Wow. That's all I can say for today. Bese you need a moment of silence. Okay. We're going to get on that note. I think we are closing it now, guys. Yeah. We are closing it. Sinika bonke iviewers zethu. Ngaba bazoyipheka bayihlaba amadlala babone okokuba ngaba bathini bona. Otherwise you can follow us on social pages ngakumbi ku Facebook incoko Nama2000. U2000 it's a number phayana. So you can follow us. Ziseninzi into esazokuphathela zona ezidibene nama2000. Injongo yethu kokokuba sidibanise ama2000 ne-community. Sizame ukuba ibe yi-one community yonke lento because ama2000 barigadwa njengabantu abathile. Banamagama abanikwa wona but apha eyona nto sizamayo kokuba bangabantu nabo. And bazalwa sithi sizalwa nini. And also, we are closing it. Let's be a bit lenient when it comes to ama2000. Ama2000, I think, because we are an intergenerational talk show. Ama2000, I think they're one of the most confused people ever. Simply because umntana unomama wakho ozalwe mhlawumbe nge-80s, unomakhulu ozalwe nge-60s. Umakhulu unemfundiso ezi-different from ezikamama. Umama unemfundiso ezi-different from ezikamakhulu. Then there's the world. Apha iphuma ekuhlaleni. Ukuhlala kunemfundiso zakho, which are going to be different from ezikamakhulu nezikamama. Ama2000 are trying to find identity yabo kuyo yonke le circle. So let's be a bit lenient with abantwana. Let's sit down nabo and have these conversations. Ngathi ugcwalisela mna ngoku. On that note, siyayivala guys. Yes, Thank you so much ke wonke nje umuntu othe wasinika input yabo. Bonke abantu sibafundileyo nabo singabafundanga bethuna siyabulela ngegalelo lenu. Otherwise saphinde sidibane kwakhona kwixesha elizayo. My name is BK, President Yama2K.